హలో డియర్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు MY3 Academy. ఈ వీడియోలో మనం బిజినెస్ టెర్మినాలజీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్లో బిజినెస్ టెర్మినాలజీ నుంచి 5 to 7 మార్క్స్ వస్తున్నాయి. సో ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్లో బిజినెస్ అండ్ కంప్యూటర్ టెర్మినాలజీ నుంచి 15 క్వశ్చన్స్ వెయిటేజ్ ఉంది. సో అవుట్ ఆఫ్ 15 క్వశ్చన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 7 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ టెర్మినాలజీ. అదే మనం టీజీ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే టీజీ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్లో బిజినెస్ అండ్ కంప్యూటర్ టెర్మినాలజీ నుంచి మనకి 10 క్వశ్చన్స్ వెయిటేజ్ ఉంది. సో అవుట్ ఆఫ్ 10 క్వశ్చన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 5 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ టెర్మినాలజీ. సో బేసిక్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఉంటే ఈ 5 out of 5 ఆర్ 7 out of 7 మనం ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు. సో ఈజీ స్కోరింగ్ మాడ్యూల్ బిజినెస్ టెర్మినాలజీ క్వశ్చన్స్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్లో అండ్ టీజీ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ నేను కలెక్ట్ చేశాను. సో లెట్స్ అబ్జర్వ్ దోస్ క్వశ్చన్స్ వన్ బై వన్ అండ్ డిస్కస్ దెమ్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్ ద స్క్రీన్. వాట్ డస్ B2B స్టాండ్ ఫర్ ఇన్ ఈ కామర్స్ అని అడిగాడు. సో B2B అండ్ B2C అనే 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి. వీటి గురించి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలా రిపీటెడ్గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఇది. సో B2B అని అంటే ఏంటి అంటే బిజినెస్ టు బిజినెస్. సో ఇట్ రిఫర్స్ ట్రాన్సాక్షన్ బిట్వీన్ ద 2 బిజినెసెస్. ఏదైనా 2 బిజినెసెస్ మధ్యలో ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటే మనం దాన్ని B2B బిజినెస్ అంటాం. అదే B2C అని అంటే బిజినెస్ టు కన్జ్యూమర్ అనమాట. అంటే డైరెక్ట్గా ఏదైతే బిజినెస్ కస్టమర్స్తో డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయి ఉంటుందో దాన్ని మనం B2C అని అంటాం. ఏదైతే బిజినెస్ ఇంకొక బిజినెస్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుందో దాన్ని మనం B2B బిజినెస్ అంటాం. సో ఇక్కడ B2B స్టాండ్స్ ఫర్ అని అడిగాడు. సో B2B ఈజ్ నథింగ్ బట్ బిజినెస్ టు బిజినెస్. బిజినెస్ డీల్స్ విత్ బిజినెస్ ఈజ్ కాల్డ్ B2B బిజినెస్. సో లెట్స్ అబ్జర్వ్ ది question. So this question is again given in APICET examination of shift 1. So which of the following is not a key for financial statement used in the business? So ఏదైతే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో యూజ్ చేయట్లేదో అది పిక్ చేయమని చెప్పండి. సో ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ దేనికి రిలేటెడ్గా ఉంటాయి? సో ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు. సో ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అంటే అది మన ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అండ్ అవుట్ఫ్లో అండ్ ఇన్కమ్. సో వీటన్నిటి గురించి డీల్ చేసేది. సో ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ రిలేటెడ్ టు ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఏంటి? మన అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ గురించి షో చేసేటువంటి షీట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈజ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. అండ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లో. సో క్యాష్ మూమెంట్ ఎలా ఉంది, సో ఎంత అమౌంట్ వస్తున్నాయి డే బై డే అని షో చేసేదే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. సో ఇది కూడా ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కిందకే వస్తుంది. సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అని అడిగాడు. సో ఎంప్లాయీ పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్. సో ఎంప్లాయీ పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్ అనేది ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కిందకి రాదు. సో ఎంప్లాయీ పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు హెచ్ఆర్ అనమాట. సో హెచ్ఆర్ మన కంపెనీలో ఆర్ ఏదైనా బిజినెస్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ రిపోర్ట్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అనేది ఎంప్లాయీ పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ కీ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అని అడిగాడు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్. మార్క్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి హియర్. లెట్స్ లుక్ ఎట్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ డస్ SWOT అనాలిసిస్ స్టాండ్స్ ఫర్? Very important repeating question. Again we can expect this question in the exam. SWOT analysis అంటే ఏంటి అని అడిగాడు. సో జనరల్గా మనకి ఈ SWOT అనాలిసిస్ అనేది ఇది ఒక స్ట్రాటజీ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. స్టూడెంట్స్ కానీ బిజినెస్ కానీ, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ బిజినెస్, మనం పర్సనల్గా కూడా ఇండివిజువల్గా మన పర్సనాలిటీ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ SWOT అనాలిసిస్ చేస్తాం. సో SWOT అంటే ఏంటి? S అంటే స్ట్రెంగ్త్, W అంటే వీక్నెస్, O అంటే ఆపర్చునిటీస్, T అంటే థ్రెట్స్. సో మనకున్నటువంటి స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి,
మనకున్నటువంటి వీక్నెస్ ఏంటి, మనకున్న ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, మనకున్న థ్రెట్స్ ఏంటి. సో దీన్నే మనం స్వాట్ అనాలిసిస్ అంటాం. ఇది మన పర్సనల్గా అవ్వచ్చు, ఒక బిజినెస్ కూడా అవ్వచ్చు. సో బిజినెస్కు ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, బిజినెస్కు ఉన్న వీక్నెస్ ఏంటి, అండ్ ఆ బిజినెస్కు ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, ఎక్కడెక్కడ గ్రో అవ్వచ్చు, అండ్ ఆ బిజినెస్కు ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి. సో వీటన్నిటి గురించి అనలైజ్ చేసి ఆ బిజినెస్లో నెక్స్ట్ మూమెంట్ తీసుకుంటాం. సో దాన్నే మనం స్వాట్ అనాలిసిస్ అంటాం. స్వాట్ మీన్స్ స్ట్రెంగ్త్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీ అండ్ థ్రెట్. ఈవెన్ మనం పర్సనల్గా కూడా ఇండివిజువల్గా ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఆర్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ కెన్ ఆల్సో relate this. So always need to do the SWOT analysis to know what is your strength and weakness, and what are the opportunities you have, and what are the threats which is going to stop you to perform any action. So ఈ SWOT analysis అనేది చాలా important repeating question. So answer is option 2 here. Next question, one of the equal parts into which the ownership of the company is divided is called. సో మనకి ఇది బిజినెస్ రిలేటెడ్ టర్మ్ అనమాట. సో వన్ ఆఫ్ ది ఈక్వల్ పార్ట్స్, సో ఒక బిజినెస్లో ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఇచ్చి అండ్ ఓనర్షిప్ రిలేటెడ్గా ఉన్న టర్మ్ ఏంటి అని అడిగాడు. సో రాయలిటీ అని అంటున్నాడు. సో రాయలిటీ ఈజ్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్. రాయలిటీ అని అంటే ఏంటి అంటే, సో మనం ఏదైనా ఒక కంపెనీకి ఒక బుక్ కానీ లేదంటే ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కానీ క్రియేట్ చేసి ఇస్తే వాళ్ళు మనకు రాయలిటీ ఇస్తారు. అంటే మనకు ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క సేల్స్ని బట్టి యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ రాయలిటీ. సో 10%, 20% ఆర్ 30% based on your discussion, and it will be continued based on the number of sales which is going to happen. So it is not going to be equal part, and it is not going to have any ownership. So share, investment and deal అని అడిగాడు. సో డీల్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఈక్వల్ పార్ట్స్ మనం చూస్తుంటాం జనరల్గా. షేర్ని మనం, సో హీ ఈజ్ హ్యావింగ్ 50% ఆఫ్ ది షేర్, హీ ఈజ్ హ్యావింగ్ 40% ఆఫ్ ది షేర్ ఇన్ ద కంపెనీ. సో షేర్ రిప్రజెంట్స్ ది యూనిట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఇన్ ద కంపెనీ. అంటే ఆ కంపెనీకి రిలేటెడ్గా ఎన్ని ప్రాఫిట్స్ వచ్చినా ఎన్ని లాసెస్ వచ్చినా ఈ షేర్స్ ఉన్న పర్సన్సే బేర్ చేయాలన్నమాట. సో ఐదర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాస్. So the one of the equal parts into which the ownership of the company is divided అన్నాడు. So answer must be share, not investment and royalty and deal. So mark the answer as share here. Let's look at the next question. So if you observe this question, which of the business function is responsible for recruiting, training and managing the employees? So ఏదైనా ఒక బిజినెస్ యూనిట్లో ఏ డిపార్ట్మెంట్ అనేది రిక్రూటింగ్కి, ట్రైనింగ్కి, మేనేజింగ్కి ఆర్ మేనేజింగ్ ది ఎంప్లాయీస్కి చూసుకుంటుంది అని అడిగాడు. సో నార్మల్గా హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్పేసి మనకు ఉంటుంది. హెచ్ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హ్యూమన్ రీసోర్స్. ఈవెన్ మనం ఎంబీఏ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి 3 డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ మేజర్గా ఉంటాయి. సో హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్ అండ్ మార్కెటింగ్. సో హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ మెయిన్ టాస్క్ ఏంటి అని అంటే హ్యూమన్ రీసోర్సెస్. అంటే సో ఎంప్లాయీస్ని, రీసోర్సెస్ అని అంటే సో మన కంపెనీకి ఆర్ బిజినెస్కి కావాల్సినటువంటి పర్సన్స్ని పిక్ చేయడం అనమాట. సో హెచ్ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ which is going to be responsible for recruiting the employees and training the employees and managing the employees. So answer for the question is human resources. Operations is going to deal with the production and the process. Marketing ante enti, which is going to deal with the sales and promotions. Ade finance ante enti, which is going to handle with the money and budgeting, income and outflow, వీటి గురించి డీల్ చేసేది. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి హ్యూమన్ రీసోర్సెస్. లెట్స్ లుక్ ఎట్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ డస్ మినిట్స్ డాక్యుమెంట్ అని అడిగాడు. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, రిపీటెడ్గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్. సో చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అయింది. సో మినిట్స్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటి అని అంటే, సో ఎ రికార్డ్ ఆఫ్ మీటింగ్. సో ఏదైనా మీటింగ్కి రికార్డ్ని మనం మినిట్స్ డాక్యుమెంట్ అంటాం. సో మినిట్స్ ఆర్ ద రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ ది మీటింగ్. సో మన ఆ మీటింగ్లో డిస్కస్ చేసినటువంటి కీ పాయింట్స్ ఏమున్నాయి, సో ఆ మీటింగ్ మన ఫైనల్ డిసిషన్ ఏంటి, సో మనం ఏమేం యాక్షన్స్ తీసుకోబోతున్నాం, వీటన్నిటిని గురించి ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారనమాట. ఆ డాక్యుమెంటేషన్నే మనం మినిట్స్ అంటాం.
సో వాట్ డస్ మినిట్స్ డాక్యుమెంట్ అన్నాడు. సో మినిట్స్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రికార్డ్ ఆఫ్ మీటింగ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, అగైన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. లెట్స్ లుక్ ఎట్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ బిజినెస్ కాంటెక్స్ట్, think out of the box, think outside the box means what? So think out of the box అంటే go beyond the usual thinking అనమాట. అంటే నార్మల్గా మనం థింక్ చేసేదానికంటే సో డిఫరెంట్గా థింక్ చేయడం, క్రియేటివ్గా థింక్ చేయడం, దాన్నే మనం థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అని అంటాం. అదే ఎస్పెషల్గా బిజినెస్లో అయితే థింకింగ్ క్రియేటివ్లీ అండ్ going with the new ideas or solutions for the threats is called think out of the box. So think out of the box అంటే మనం నార్మల్గా రెగ్యులర్ థింకింగ్ కాకుండా మనం థింకింగ్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే ఆర్ క్రియేటివ్ వే అండ్ గెటింగ్ న్యూ ఐడియాస్ టు గెట్ గుడ్ బిజినెస్ ఈజ్ కాల్డ్ థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. ఇక్కడ థింక్ ట్రెడిషనల్లీ అని అన్నాడు. ట్రెడిషనల్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. థింక్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ అన్నాడు. సో విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్ ఆన్సర్ చాయిస్. సో దాన్ని మనం లిమిటెడ్ థింకింగ్ అంటాము, లిమిటెడ్ రిసోర్స్ తోటి థింక్ చేసేది. సో థింక్ టేకింగ్ రిస్క్ ఇన్ అవాయిడ్ టేకింగ్ రిస్క్. సో అవాయిడ్ టేకింగ్ రిస్క్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ హ్యావింగ్ క్రియేటివిటీ. సో థింక్ అవుట్ సైడ్ ద బాక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ థింకింగ్ క్రియేటివ్లీ. మార్క్ ద ఆన్సర్ as option 2 here. Let's look at the practice questions which are given in the previous examination. So you just look at these practice questions and comment your answer choices in the comment section. And all these questions are the previous questions. It is definitely going to help you to get a good score if you do practice on this, because we can expect more previous year questions in the examination. Not only this, not only business and computer technology, in all the sections previous year papers are very important. So మన MY3 ఎగ్జామ్ ప్రిప్ యాప్లో APICET అండ్ TS ICET సంబంధించినటువంటి ఆల్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ అన్ని ఫ్రీగా అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ దెమ్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అవైలబుల్ ఆన్ ద స్క్రీన్. సో సాల్వ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ కామెంట్ యువర్ ఆన్సర్. Pause the video, solve the question. Second question which is available on the screen. Third question available on the screen. Fourth question available on the screen. Solve these questions parallelly. Comment your answer choices in the comment section. Based on your comments, we'll make the next video. Last question on the screen. All these are the previous year questions. Last year TG ICET examination లో ఇచ్చినటువంటి questions. సో మీరు APICET అండ్ TG ICET ఎగ్జామినేషన్స్కి ప్రిపేర్ అవుతా ఉంటే సో మీకు కంప్లీట్ APICET అండ్ TG ICET ఆన్లైన్ కోర్స్ MY3 యాప్లో అవైలబుల్గా ఉంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు buy the course, download MY3 exam prep app. So don't forget to comment your answer choices, and if you have any doubts or any topic need to be discussed, you can mention in the comment. Thank you so much. Don't forget to subscribe MY3 Academy channel and follow us on Instagram and Telegram to receive the PPT of this particular video. Thank you so much. See you in the next video.